Hello everyone, welcome to my YouTube channel. We are going to discuss about architecture of rod and cone cells in this particular topic. Okay, so in this particular class, so far we discussed about what is eye, how exactly, what are the different parts of the eye, and how exactly this eye can be compared to the camera, and how exactly this eye is acting as a camera system. Okay, with comparing around 5 to 6 topics, components of eye we discussed along with the components of camera in the previous class. So in order to function eye or as a camera system, there are lot of cells or proteins, or you can say the components of eye are involved. So out of which the very major and very important things are rod and cone cells. So that we are going to discuss in the today's class. So rod and cone cells, as the name itself indicates, the rod cells looks like a rod cells, that's why the name is rod cells, whereas cone cells looks like cone cells, that's why their name is cone cells. Okay, so imagine this is the representation of photoreceptors. What do you mean by photoreceptors? Photoreceptors in the sense the receptors or the components which are receiving the light. Okay, so now we just told that the light will be coming from outside from this particular cornea, it will be sent to the retina, focused, all those things we studied in the previous class. But here, who are the responsible for converting this particular light into the chemical or a particular image, okay, or the neurochemical signal? Okay, so for that we need cone cells and rod cells. So cone cells, they just because of their appearance, since they look like a cone, we are calling these cells as cone cells. You can see different colors here, blue is there, and different colors are there, orange, green, again blue, different colors are there. So those are called as cone cells. And then rod cells, because of their look like a rod, so that's why we are calling them as a rod cells. So this is usually where it will be present. It will be present in almost in this particular photoreceptor will be present in the receptor, or retina. So this is the retina, right? In the previous class we discussed what is retina, right? So in this particular layer only we will be having cone cells and rod cells. Okay, so this behind thing, whatever we can calling it as a blind spot. Okay, so now we know what are photoreceptor cells. So we are having two photoreceptor cells in our eye, rod cells, cone cells. So let's discuss about rod cells in the beginning. Okay, so rod cells are photoreceptor cells in the retina of the eye that are responsible for detecting the light and transmitting the signals to the brain for the perception of vision, especially in low light conditions. So rod cells ಏನಪ್ಪಾ andre, so these are the rod cells. What are the rod cells? Rod cells are present in the retina. Okay, but what are rod cells? They are photoreceptor cells. That means the cells which can receive the light. So photoreceptor cells, where they are present in retina, where of eye. Okay, so what are they responsible? They will detect the light and transmit the signals to the brain. Okay, for what purpose? For the vision, especially in low light. Wherever there is a low light condition is there, we rod cells play a very important role. So they will give you the vision. Even though if we enter to the dark room, initially you can't see anything, but after sometimes you will start seeing things, right? That is because of the functioning of the rod cells. Even though there is a low light, okay, it will detect the particular available light, and then it will transmit the signals to the brain so that the brain can see things, understanding. So they contain a protein which is called as rhodopsin. Okay, so the protein that rod cells contain is rhodopsin. Now this particular protein is responsible for absorption of light and triggers a chain of events which is leading to the activation of neural signals. That means the rhodopsin is the responsible for the reception of the light. That means receiving the light means what? Receiving the light. It will receive the light and then it will trigger a chain of events. That means lot of events will be there
a chain of events will be there. Because of these chain of events only, the activation of neural signals will be there. So once the neural signals are active, that means the signal is started going from the retina or this particular rod cells to the brain. Understanding? So now the rods are more sensitive to the light than the cone cells. Why? Because they do not distinguish color as well. But the problem is with this particular so rods are more sensitive to light than the cone cells. Whereas cone cells at lower light, the cone cells will not act properly. Whereas the rod cells are very sensitive to the lower lights. Okay, they are more sensitive to light. Even the smaller light is there, low light is there, the rod cells will function. It will send the signals to the brain so that the brain can have the vision. But the cone cells requires the more amount of light should be there. But what is the drawback here? Rod cells, they do not distinguish colors as well. So it cannot distinguish the color from different colors. Okay, understanding? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ರಾಡ್ ಮತ್ತು ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ರೆಟಿನಾ ಅಂತ, ಆ ರೆಟಿನಾದೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿವು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಟಿನಾದೊಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಲೈಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಲೈಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದು ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಅದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೀಸನ್ಸ್ ಇವೆ. ಒಂದು ಅದರ ಶೇಪ್ಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು. ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತು, ಅದು ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಲೈಟನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಬ್ರೈನಿಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ? ವಿಷನ್, ಕಾಣೋಕ್ಕೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಕಡಿಮೆ ಲೈಟಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಡಾರ್ಕ್ ರೂಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಏನೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದು ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಏನೂ ಕಾಣಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಡ್ ಸೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ? ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೈಟನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬ್ರೈನ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈ ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳ ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ರೊಡಾಪ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಟನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಆ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣನೇ ನಾವು ಲೈಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದೇ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸೈಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಸೈಕಲ್ಸು ಇದು ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದಿ ಲೈಟ್. ಸೊ ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಲೈಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ದಿ ಲೈಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದು. ಆದರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಲರನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದು ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ photoreceptors, receptor cells. They present in the retina, again the same thing, and that are responsible for color vision and visual acuity. So here it is designed, the cone cell is
specifically made to distinguish colors, whereas rod cells specifically made to absorb the color light and transmit it to the electric signal. So here you can say the sharpness of the vision, if you want to have, then you need more light. That's why the cone cells works for under more light. For a lower light it doesn't work properly. So to differentiate color, you need more sharpness of vision should be there. So that's what the cone cell has got. So there are 3 types of cone cells, so each containing different photopigment. Okay, so like what protein we told, rhodopsin protein, similarly here pigments will be there. So it has got 3 types of 3 cone cells which has 3 different photopigments, but all are sensitive to the different wavelengths. So for example, we are having red, green, blue. So red, green, blue, these are the 3 major basic wavelengths. So these that's why we are having 3 different types of the cone cells which are having 3 different photopigments which are sensitive to the red, green, blue respectively, which allows the perception of the color. Now the cones are less sensitive to the light, as we discussed in the previous slide. So cones are less sensitive to the light because they are not working properly when there is a lower light, whereas rod cells can work. So cones are less sensitive to the light than the rod cells, but provide a better visual acuity and color discrimination. So advantage of the rod cells is a drawback here, whereas the drawback of the rod cells will be advantage here. Actually it is not advantage disadvantage, it's their function, whereas rod cells are there only for the particular to work as lower light. Okay, whereas cone cells are there to have in better light to differentiate different colors. Understanding, it's their function. We cannot say it as a disadvantage, advantage. We are just, since we are comparing both the cells, we are just saying that. So this is cone cells are less sensitive to the light compared to the rod cells. So they are concentrated in fovea. So its fovea is nothing but a central part of the retina which is responsible for detailed and sharp vision. So this is the fovea. Okay, so here the sharp vision will be there compared to here, here, here or here. Okay, so that's why we are getting the different colors: blue, red, green, blue, red, green. Whereas see the rod cells, there is no color differentiation here. It's just a electric light energy, light will be received and electronic signal will be produced. Okay, so that's what about cone cells. So cone cells ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಹ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾವು ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಲೈಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಲರ್ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ವಿಜುವಲ್ ಅಕ್ಯೂಟಿಗೆ, ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ವಿಷನ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ 3 ವಿಧಗಳಿವೆ, 3 ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರೋಡಾಪ್ಸಿನ್, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 3 ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸು 3 ಕಲರ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಲ್ಲ? ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಲೈಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ವಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಪ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ನಾವು ಕಲರನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಫ್ಲೋವಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಲೋವಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಟಿನಾ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಪ್ ವಿಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್. So how exactly these rod and cone cells have similar basic structure? So let's see. So these are having the rod shape, here it is cone shape. Okay. Almost all they are having the same basic structure, but there are some differences that are crucial for their different functions. Because of its rod shape, it is only for particular converting the particular this thing. Because of its the cone shape, we are able to differentiate colors and sharpness of vision. Okay, even though their basic structure is same, but there is a little bit difference. You can just see this is how this thing both has got the nucleus, and here rod outer segment looks like a rod. That's why it is a rod outer segment, because the rhodopsin protein is there,
and here oil droplet. So this is oil droplet kind of structure will be there, which is responsible for sharp visions. Next, outer segment contains rhodopsin, those are the proteins, and outer segment contains photopigments. So 3 different photopigments for 3 different colors, that is red, blue and green. So both types of the cells have a photoreceptor or photoreceptor outer segment that contains photopigment, that is rhodopsin in rods, and photopigments in cones that absorbs the light and triggers the change in membrane potential. So what they are explaining is here, so both structure has got a particular protein or a pigment. So here in the rod cells we are having rhodopsin, and whereas cone cells we are having the photopigments. Both are responsible for receiving the light and activating the cell membrane, okay, or the membrane potential. Change in membrane potential is nothing but by generating the signals, okay. Now inner segment contains the cell organelles including the nucleus and mitochondria, that we are seeing here, mitochondria and the cell segment, okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರು ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಎರಡು ರಾಡಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಕೋನಲ್ಲೂ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಮಗೆ 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2ಕ್ಕೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ಔಟರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2ರಲ್ಲೂ ಮೈಕ್ರೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ರೋಡಾಪ್ಸಿನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಪ್ ವಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಟನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಸೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ದ ಮೇಜರ್ difference between the rod and cone cells in their shape is that is the major difference is in their shape. So rod cells are elongated and cylindrical while cone cells are shorter and more conical shape. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರ ಶೇಪ್ಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೋನ್ ಸೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೋನಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ this difference in shape affects the distribution of the photopigments and the number of the synaptic contacts with bipolar and ganglion cells which transmit the signals to the brain. So as we have discussed, what happens once there is a light absorption is there, the particular rod cells and as well as cone cells, they will initiate this series of events, right? So the series of events are nothing but what? To activate the neural signal. So here what are the series of pigments? Here because of this difference in the shape, what happens, the distribution of photopigments will be different. So because of this difference, the number of the synaptic contact with bipolar and ganglion cells will be different, so which transmit the signals to the brain. So we are getting the sharp vision from the cone cells, and we are getting the a bit lower light vision even though we are getting from the rod cells. So rod cells have a single long outer segment while cone cells have several shorter segments. So here rod cells, it's usually a long segment, long outer segments, whereas cone cells short segments. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊನಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೈಪೋಲಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಈ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದಾಗ ಸಿನಾಪ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಇದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಾಲ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಬ್ರೈನ್. Okay, you can recall so that it will be easy. So this is a representation of ganglion cells and as well as bipolar cells. Now this is the pathway of light. The light is entering here. So there are in this particular eye we are having ganglion cells and bipolar cells. Then we are behind that we are having cone and rod cells, which are the pigment. This will be a pigmented layer of the retina. In that pigmented layer only we are having the cone and rod cells, which are having the pigments. Like for rod is having rhodopsin protein, cone is having 3 different pigments for blue, green and red. So this is how it looks like. Okay, so that's it about the particular this thing. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಲೈಟು ಹೀಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೈಪೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಕೋನ್ ಮತ್ತು ರಾಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಆ ರಾಡ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಕೋನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಕೋನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ರೆಡ್, ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಅಂತ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಡಾಪ್ಸಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂರಾನಲ್ ಇದು ನರ್ವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ನರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ನ್ಯೂರಾನಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಗ್ಯಾಂಗ್ಲಿಯೋ cells and bipolar cells which will be having in connection with the cone and rod cells. So cone and rod cells, now so far we discussed, it has got their photopigments. Rod has got its rhodopsin protein, whereas cone has got 3 different pigments for red, green and blue. So with this particular series of events, so it happens here. Okay, this is the whole retina, it happens here. So now whatever is the output is there, signal has been generated with the help of all these things by the rod and cone, that will be sent to the brain with the optic nerve. So here you can see the optic nerve. Okay, so that's it for today. Tomorrow we will, next class we will discuss about optical corrections.